Inter first year revision, important 8 marks questions. In first chapter, atomic structure, very important question. That is first question, what are the postulates of Bohr's model of hydrogen atom? Discuss the importance of this model to explain various series of line spectra in hydrogen atom. సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి, ఎలా రాయాలి అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ సైడ్ హెడింగ్ పెట్టండి, బోర్స్ థియరీ. బోర్స్ ప్రపోజ్డ్ ఏ థియరీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ యాటమ్. హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో స్టెబిలిటీ ఆఫ్ యాటమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం బోర్స్ థియరీ అనేది ప్రపోజ్ చేశారు. సో ఇందులో ఉన్న మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, వీటిని పోస్టులేట్స్ అంటాం. పోస్టులేట్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్, ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ సర్టెన్ ఫిక్స్డ్ క్లోజ్డ్ సర్క్యులర్ పాత్స్ కాల్డ్ ఆర్బిట్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా రివాల్వ్ అవుతాయి? అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ఏ సర్టెన్ ఫిక్స్డ్ క్లోజ్డ్ సర్క్యులర్ పాత్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, this is the nucleus. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎక్కడ రివాల్వ్ అవుతాయి? సర్క్యులర్ పాత్స్లో ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి అరౌండ్ ద సర్క్యులర్ పాత్స్. వీటినే మనం ఏమంటున్నాము? ఆర్బిట్స్ అంటున్నాం. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఆర్బిట్స్. దిస్ ఈజ్ అ న్యూక్లియస్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ in certain fixed closed circular paths called orbits. Next, second part, each orbit has fixed amount of energy, so these orbits are also called energy levels. First point about orbits, second point about energy levels. సో ఆర్బిట్స్ని మనం ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంటాం. ఎందుకంటాం? ఈచ్ ఆర్బిట్స్ హ్యాస్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్బిట్స్ హ్యాస్ అ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో దీస్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఆర్బిట్, సెకండ్ పాయింట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. So these energy levels are numbered as 1, 2, 3, 4 or KLMN. సో ఈ విధంగా మనకి న్యూక్లియస్ ఉంటే అరౌండ్ కొన్ని సర్క్యులర్ పాత్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దీస్ సర్క్యులర్ పాత్స్ ఆర్ ఆల్సో numbered as n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4. Or else it is also shown by KLMN. So these energy levels are numbered as 1, 2, 3, 4 or KLMN. Next point, in a fixed orbit, electrons does not emit or absorb energy. So ఎక్కడైతే ఈ ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్లో ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఉందో, దీస్ ఎలక్ట్రాన్ డస్ నాట్ ఎమిట్ ఆర్ అబ్జార్బ్ ఎనీ ఎనర్జీ వైల్ రివాల్వింగ్. దీస్ ఎలక్ట్రాన్ డస్ నాట్ అబ్జార్బ్ ఆర్ ఎమిట్ ఎనర్జీ. సో దీస్ ఆర్బిట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్. స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అంటున్నాం. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమో ఆర్బిట్, సెకండ్ పాయింట్ ఏమో ఎనర్జీ లెవెల్స్, థర్డ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి? స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్. సో ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్స్, ఇన్ ఏ ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్ డస్ నాట్ ఎమిట్ ఆర్ అబ్జార్బ్ ఎనర్జీ. సో దీస్ ఆర్బిట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్, ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ ఇన్ ఓన్లీ సర్టెన్ పర్మిటెడ్ ఆర్బిట్స్ for which angular momentum mvr is integral multiple of h by 2 pi. So electrons revolve in only certain permitted orbits for which angular momentum ఎంత ఉంటుంది? mvr, that is a integral multiple of h by 2 pi. mvr is equal to nh by 2 pi. In this, m is equal to mass of electron, v is equal to velocity of electron, r is equal to radius of orbit, h is equal to Planck's constant. సో యాంగులర్ మొమెంటం అనేది ఎలా ఉంటుంది ఆర్బిట్స్కి?
That is a integral multiple of h by 2 pi. Next point. Energy is emitted or absorbed when electron jumps from outer orbit to inner orbit or vice versa. So, when here this electron jumps to inner to outer or outer to inner, vice versa, then only this electron can absorb or emit the energy. Absorb or emit the energy. So the energy difference between two orbits, this energy difference between first and second, inner and outer orbits. So it is given the formula delta E is equal to E2 minus E1 is equal to H nu. E1 is equal to energy of inner orbit. E2 is equal to energy of outer orbit. So for example, this is like this. So for example, this is E1, this is E2. When electron jumps to E1 to E2 or E2 to E1, what is delta E? Delta E is equal to E2 minus E1. So this energy difference between E2 and E1 appears as a line spectrum. This energy difference between E2 and E1 appears as a line spectrum. Next, hydrogen spectrum. The excited electron comes from higher energy level to different energy types of spectral lines are formed. So, మనం ఒక diagram చూద్దాం. So, in this diagram, so these are the different levels. N is equal to 1 inner orbit, N is equal to 2, N is equal to 3, 4, 5, 6. These are the higher levels. This is a lower level. So for example, N is equal to 1. So how to write this? When an electron jumps from any higher orbit to N is equal to 1 lines in Lyman series are produced in UV region. So here when an electron, any electron jumps from higher energy level to N is equal to 1. Higher energy level to N is equal to 1. Here higher energy level N is equal to 6 to 1, 5 to 1, 4 to 1, 3 to 1, 2 to 1. Any higher energy level to N is equal to 1, that series is called as a Lyman series. So it is produced in UV region. So next second point, when an electron jumps from any higher energy level to N is equal to 2, N is equal to 2. So produced in which region? Visible region. Next third point, how to write? Any higher energy level, electron jumps from any higher energy level to N is equal to 3, produced, that is a Paschen series produced in near IR region. Next point, how to write? Electron jumps from any higher energy level to N is equal to 4, that is bracket series produced in middle IR region. Next one, any higher energy level to N is equal to 5. So N is equal to 5, that is it is in Fond series produced in far IR region. So these are the points how to write. Next, last point is the wave number or wavelength of any line in any series can be calculated by Rydberg's equation, that is nu bar. Nu bar is equal to wave number, nu bar is equal to 1 by lambda. Lambda means wavelength. That is equal to R. R means Rydberg constant into 1 by N1 square minus 1 by N2 square. So this is a Bohr's model. So very important question. Thank you.